section. SDLC stands for software testing life cycle. Software testing life cycle. What is the life cycle? Life cycle అంటే what is software testing life cycle? What is software testing life cycle? What is the software testing life cycle? తెలియదు కదా? What is life cycle? చిన్నప్పుడు విన్నారు లైఫ్ సైకిల్స్ అని విన్నారు ఎక్కడ? సైన్స్ చెప్పు ఏమో చెప్పు సైన్స్. పక్షి పావుని ఏందబ్బా పక్షి పావు సినిమాలు చూపిస్తున్నారు రీసెంట్ గా ఏమన్నా లైఫ్ సైకిల్ ఎప్పుడు లేదా చిన్నప్పుడు మా అబ్బాయి 5th క్లాస్ కదా ఐ సీ దట్ లైఫ్ సైకిల్. ఏ లైఫ్ సైకిల్ ఉన్నారు ఏంటండి చక్రం చెప్తున్నారు కదా ఏదో చెప్పండి ఏ లైఫ్ సైకిల్ విన్నారు? బటర్ఫ్లై సగం తిరిగిందిలే గట్టిగా మాట్లాడాలి. ఏం తిన్నారు? బటర్ఫ్లై సైకిల్. వాట్ ఆర్ థింగ్స్ వి హావ్ సీన్ ద పేజెస్. ఏ పేజెస్ ఉంటాయి బటర్ఫ్లై సైకిల్? క్యాటర్పిల్లర్. కరెక్ట్ క్యాటర్పిల్లర్ పెడుతుందా? ఫస్ట్ ఎగ్ మర్చిపోయారు. ఎగ్ తర్వాత క్యాటర్పిల్లర్ తర్వాత బటర్ఫ్లై. ప్యూపా పురుగు పురుగు మళ్ళీ ప్యూపా దెన్ వి గో ఫర్ బటర్ఫ్లై బిగ్ బటర్ఫ్లై. ఓకే లైక్ దట్ వి హావ్ డిఫరెంట్ పేజెస్. అండ్ ఇంకేం లైఫ్ సైకిల్ చూడలేదా అదే సైన్స్ లో? ఫ్రాగ్ చెప్పు ఫ్రాగ్ చెప్పు ఏంటి? ఎగ్స్ టాడ్పోల్ విత్ ఎగ్స్ స్మాల్ ఫ్రాగ్ బిగ్ ఫ్రాగ్ అగైన్ లైయింగ్ ఎగ్స్. హ్యూమన్ లైఫ్ సైకిల్ కూడా ఉంది కదా అంత పెద్దగా ఎందుకంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నారు. మన లైఫ్ సైకిల్ ఉంది కదా. వాట్ లైఫ్ సైకిల్ వి హావ్? అవర్ లైఫ్ సైకిల్ మన లైఫ్ సైకిల్ ఏముంటుంది? టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏం అడగట్లే సైన్స్ అడుగుతున్నా. వాట్ ఆర్ ద లైఫ్ సైకిల్స్ వాట్ వి హ్యావ్? ఫస్ట్ ఇన్ఫాంట్, చైల్డ్, టీనేజ్, అడల్ట్, డై, ఓల్డ్ ఏజ్, డై. అగైన్ న్యూ జనరేషన్ స్టార్ట్. మా అబ్బాయి నా జనరేషన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాడు. సో లైఫ్ సైకిల్ మీన్స్ ఇలా సైకిల్ విచ్ నెవర్ ఎండ్స్, ఇట్ రీసైకిల్స్. Evaporation life cycle చేసాం. వాటర్ evaporate, condense, rainfall, again water come down and again evaporates. So they like that we have n number of life cycles. Yes sir. So అది సైన్స్ ప్రకారంగా లైఫ్ సైకిల్ అని మనకు తెలుసు. వేర్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కదా ఇట్ గో టు ద ఎండ్ స్టేజ్. మరి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి? వేర్ ఇట్ కంటైన్స్ డిఫరెంట్ పేజెస్. బటర్ఫ్లైకి డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉన్నాయి, హ్యూమన్ లైఫ్ కి డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉన్నాయి, వాటర్ కి డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉన్నాయి. అలాగే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ కూడా డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉంటాయి. The phases which are having different phases involved by software testing team in different phases. A life cycle which describes the different phases involved by software testing team. దానే మనం సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు. ఆల్రెడీ పీపుల్ ఆల్రెడీ నో. సెకండ్ టైం వింటున్నారు. అబ్బాయి అవుతుంది అబ్బాయి సెకండ్ టైం వింటున్నారు. నో ప్రాబ్లం. మీరు మాట్లాడదు మీరు తెలుసు ఆల్రెడీ. యూ రైట్ ఎగ్జామ్స్. ఎగ్జామ్స్ ఏం రాలేదు ఇప్పుడు వచ్చి ఒకటా? ఓకే నో ప్రాబ్లం. సో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ చూద్దాం. ఏ లైఫ్ సైకిల్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ each and every phase involved by ఎవరుంటారు దాంట్లో? టెస్టర్స్. పెద్ద పెద్ద డెఫినేషన్స్ ఏం రాయద్దు. ఏ లైఫ్ సైకిల్ డిస్క్రైబ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ బై క్యూఏ టీమ్. ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం? బటర్ఫ్లై లైఫ్ సైకిల్లో బటర్ఫ్లై ఫేజ్ గురించి మాట్లాడతాం. టెస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్లో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ యొక్క డిఫరెంట్ ఫేజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. దట్స్ వై హియర్ వి డీల్స్ విత్ టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్. This is nothing but
STLC. మరి మనిషికి డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి, వాటర్ ఫేజ్ కి డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి, బటర్ఫ్లై డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి. STLC లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్? చెప్పు ఏంటి అవి? టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్, టెస్ట్ ప్లానింగ్, టెస్ట్ డిజైనింగ్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. మర్చిపోయా, మింగేసావా? టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, టెస్ట్ క్లోజర్, these are the different phases involved in STLC. STLC లో different phases. బటర్ఫ్లై లైఫ్ సైకిల్ ఎలా డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్నాయో, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ కూడా నాకు ఇలా డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క ఫేజ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. అండ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్. వాట్ మీన్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్? ఆల్రెడీ మనం ఈ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గురించి మాట్లాడాం. ఎవరు మాట్లాడాం? ఏ ఫేజ్ లో మాట్లాడాం? నోట్బుక్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి అబ్బా. వెరీ గుడ్. టెస్టింగ్ ఆర్టిఫెక్ట్స్ లో వి డీల్ విత్ టెస్ట్ బేసెస్. టెస్ట్ బేసెస్ నే ఇంకొని ఏమన్నా చెప్పాం? టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని చెప్పాం. వాట్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్? తెలుగులో చెప్పండి. బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ గురించి చెప్తున్నాం. టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చెప్పమంటే తెలుగులో చెప్పండి. రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీన్స్ వాట్ వి అంటే ఎవరు? వాట్ యూజర్ నీడ్స్. యూజర్ ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు, యూజర్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో, వాడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని రిక్వైర్మెంట్స్. అందరూ కొత్త జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ దే నీడ్ ఏ జాబ్, రైట్? నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఐ నీడ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ, రైట్? సేమ్ కస్టమర్ కూడా కొన్ని నీడ్స్ ఉంటాయి. షాప్కి వెళ్ళారండి, నాకు మొబైల్ కావాలని అడిగాడు. వాడు నెక్స్ట్ ఏంటి క్వశ్చన్? ఏ మొబైల్ కావాలంటాడు? రెడ్మీ కావాలంటాం. ఇంకా డీటెయిల్స్ ఏమన్నా మనం ఇంకా ఏ వర్షన్ కావాలంటాడు? ఏదో వర్షన్ 28 జీనో కావాలంటాం. ఏ కలర్ కావాలంటాడు? బ్లాక్ కలర్ కావాలంటాం. ఎంత ర్యామ్ కావాలంటాడు? ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇవ్వాలి కదా, రైట్? చిన్నపిల్లడు కాదు కదా యూజర్. యూజర్ హ్యాస్ టు గివ్ ఎస్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఇవ్వాలనుకుంటే రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ కావాలి కదా. దట్ హ్యాస్ టు ప్లేస్ ఇన్ డాక్యుమెంట్. ఆ డాక్యుమెంట్ మనం టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అంటాం. A document which describes what user expects, what the user needs, what user thoughts, what user ideas. But ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక్లూడ్ చేసే డాక్యుమెంట్ నే టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటాం. The requirement that are needed by the users that has to place in a document. ఆ డాక్యుమెంట్ మనం టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. ఆల్రెడీ మనం టెస్ట్ బేస్ దగ్గర డిస్కస్ చేసాం. ఏం డిస్కస్ చేసాం? ఏ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్, ఏ క్రిస్టల్ క్లియర్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్, a document which gives information what user shows, needs, projects, anything we have to ఏదైనా ఒకటే. ఓకే, దాని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడదాం. ఏ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్ which shows or projects what user expects or needs or వాడి యొక్క thoughts or ideas, anything is fine. Nothing but test requirement. Okay, ఈ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది? What information about the test requirement contains? What type of information a test requirement contains? Requirement documents will contains. Then what it contains? Potolo. What it contains? ఏముంటుంది అసలు? వాడు చెప్పేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, రైట్? ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్, ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్, టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్. దాంట్లో 2 టైప్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయండి, ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఎక్కడున్నా ఫంక్షనల్ నాన్ ఫంక్షనల్? ఎక్కడున్నా మనం? లెవెల్స్ గుర్తులేదా?
levels వస్తుందండి functional non functional. Okay, leave that apart. And objective of doing the requirement, what is the motive of doing requirement under the references? Like that we have n number of extra things that include in requirement document. Requirement document లో ఇలా different type of information ఉంటుంది. Okay, now let's take an example. ప్రతిసారి రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ చూడగానే అర్థం అవ్వదు, నాకు ఎప్పుడు అర్థం కాదు. ఒక 70% 80% ఎంత ఎక్స్పర్టైజ్ అయినా 70 to 80% we can able to understand it. So if you have any questions on seeing the requirements raised by QA team, మనకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఒక కన్సర్న్ టీమ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఒక కన్సర్న్ పర్సన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. ఆ పర్సన్ ఎవరై ఉండొచ్చు. If I have any questions on seeing the requirement, you contact one person. That person will call it as business analyst. Direct problem వస్తే ఎయిర్టెల్ సిఇఓకు లేక ఐడియా సిఇఓ ఫోన్ చేయం కదా. There should be a customer care. There should meet a person where to contact them with them and try to understand what user వాడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు కావాలనుకుంటున్నాం. సో ఆ పర్సనే మనం బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటాం. దట్స్ వై ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ నోట్ హియర్ on seeing the requirements. If any ambiguities or questions raised by QA team will be answered by business analyst. ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ని షార్ట్ కట్ లో బిఏ అని పిలుస్తారు. This is the information related to the requirements. Now requirements ని చదివాను, అర్థం చేసుకున్నాను. Now I clearly I understood what user expects. What I need to do, the next phase is test planning. What are the things we are going to do in our test planning? Important, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లానింగ్ అనేది. ఓకే, మనకి హాలిడేస్ వచ్చిన ప్లానింగ్ చేసుకుంటూ ఊరికి వెళ్ళాలని కదా, ఇంపార్టెంట్ రైట్. ఆ ప్లానింగ్ లేకపోతే ఎలాగా, ప్లానింగ్ ఎలా చేసుకుంటే ప్లానింగ్ అనేది నెక్స్ట్ మంత్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. Tell me what is your plan? Need to book tickets. Very good. Place. మీ ఊరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా ప్లేస్. ఓకే, where I am going to navigate. Okay, అంటే to and from to ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏ టైంకి వెళ్ళాలి. వెరీ గుడ్. నైట్ వెళ్ళాలి, మార్నింగ్ వెళ్ళాలని కదా. నైట్ ఎప్పుడు వెళ్తాం? జర్నీ ఒక 7-10 hours అనుకోండి. ఇప్పుడు విజయవాడ వెళ్ళాలి దాదాపు 6 గంటలకు విశాఖపట్నం. మార్నింగ్ ఎవరు జర్నీ చేయాలి మ్యాక్సిమం, అవునా? నైట్ జర్నీ చేస్తారు ఎందుకు, మంచి పడుకోవచ్చు అని. మార్నింగ్ చేసాం అనుకోండి విశాఖపట్నం వెళ్ళడానికి, పొద్దున్న 8 ఎక్కితే నైట్ 8 అవుతుంది. మధ్యలో పల్లీలు అమ్ముకునేటోడు, సమోసాలు అమ్ముకునేటోడు లేపు మరి అడుగుతూ ఉంటాడు వాడు మనల్ని. ఇట్ క్రియేట్ డిస్టర్బెన్స్ టు ద పీపుల్, రైట్? అండ్ ఆల్సో అన్ని ఊర్లు చూడాలి, నిద్ర ఉండదు, హార్న్ కొడుతూ ఉంటారు. లాట్స్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఐ కెన్ సీ. నైట్ జర్నీ అయితే ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోవచ్చు. దట్స్ ప్లానింగ్ లో ఉండాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. ఫ్యామిలీలో అనుకోండి 80% నైట్ జర్నీ వెళ్తాం. బ్యాచులర్ అయితే ఏదో ఆలోచించుకోవాలి, కానీ సెల్లు ఉన్నాయి కదా, ఒక రెండు వెబ్ సిరీస్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాయి, అయిపోయాయి. అది వెళ్ళినప్పుడు వెబ్ సిరీస్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఫ్యామిలీ తను ఉండదు కదా, ఐ లీవ్ దట్ అపార్ట్. సో దట్స్ ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సార్ ఆ ప్లాన్ లో చిన్న డిస్టర్బెన్స్ అయింది అనుకున్నాం. 8 o'clock ట్రైన్ 8:30కి వెళ్ళారు రైల్వే స్టేషన్కి. ప్లానింగ్ ప్రాబ్లం. ఎక్కడ ప్రాబ్లం? స్టార్టింగ్ లో ప్రాబ్లం, ఎండ్ వరకు ప్రాబ్లం. అది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అలసిపోయి ఆల్టర్నేట్ రీసోర్స్ ఆలోచించి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్, రైట్? టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ ఇంపార్టెంట్. హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని వచ్చాను. నాకు 100 రిక్వైర్మెంట్ వచ్చాయి. చూసి 2 days లో అయిపోతుందని చెప్తానా? అండ్ అనలైజ్ ఇట్ టు డూ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆన్ సీ ద టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్. హౌ మచ్ టైమ్ టు టేక్ టు కంప్లీట్ ఇట్. మరి ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, ఏ హార్డ్వేర్ కావాలి? ఐటీ సెక్టర్లో అందరూ ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు, మా ఆఫీస్లో ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు కదా. 1 GB ల్యాప్టాప్ ఇచ్చి వర్క్ చేయమంటే 1 GB ల్యాప్టాప్ అక్కడే వదిలేస్తాండి. అలా ఉండదు కూడా. మినిమం 8 GB ఇస్తారు ల్యాప్టాప్. ఎందుకంటే క్లయింట్ సర్వర్స్, వెన్ యూ కనెక్ట్ టు ద క్లయింట్ సర్వర్స్, రైట్, ఇట్ విల్ బి అ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. వేర్ టు హ్యాండిల్ ద డేటా. నాకు ఇచ్చే ల్యాప్టాప్ కూడా దట్ హ్యాస్ టు బి హ్యావ్ ద ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్, సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఏం కావాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ హౌ మెనీ రిసోర్సెస్ నీడెడ్. ప్లాన్ వెళ్తాం, మన ఒక్కరు వెళ్ళాం కదా. ఫ్యామిలీ అయితే ఫ్యామిలీ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి కదా. అంటే ప్లాన్ మై సెల్ఫ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మై ఫ్యామిలీ. సేమ్ లైక్ ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఎంతమంది క్యూఏ టీమ్ కావాలి, హౌ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్స్,
what are software and hardware components are needed, how much time to complete it, ఇవన్నీ మనం బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి. That we need to do in our test planning. That is very, very, very important. సినిమాలు కూడా ప్లానింగ్ చేసుకుంటాం కదా, 7:30కి సినిమా అయితే 7 o'clock వెళ్తాం థియేటర్లో, అవునా? దట్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఎగ్జాక్ట్ 7:30కి అనుకోండి మిస్ అయిపోతుంది 5 minutes. ఫస్ట్ 5 minutes ఇంపార్టెంట్ కదా, హీరో వస్తారు కదా. దట్ హ్యాస్ టు బి డన్, రైట్? సో దట్ ప్లానింగ్ ఇస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఈ ప్లానింగ్ ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ఎస్టిమేషన్స్, ఫ్యూచర్ అనాలిసిస్. ఈ రోజు ఇప్పుడు చేసే ప్లానింగ్ కాదు కదా. దిస్ హ్యాస్ టు వర్క్ ఫర్ 2 months or 3 months. ఈ 3 months ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఎలా చేయించుకోవాలి. రియల్ టైంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, టు డూ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ టేక్ 2 weeks ఆఫ్ టైం. మేనేజర్కి ఇచ్చారు, చెప్పండి మీ టైం ఎస్టిమేషన్స్ అంటే, మేనేజర్ ఎప్పుడు 2 weeks వాడు 3 weeks ఇస్తాడు. విల్ గివ్ ద గ్రేస్ పీరియడ్, ఒక 1 month, ఒక 1 week తీసుకున్నాడు ఎక్కువ. వై యూ కెన్ టేక్ దట్ వన్ వీక్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా టైం? ఒక రోజు రాకపోవచ్చు, అన్ప్లాన్ లీవ్స్ ఉండొచ్చు కదా, సర్వర్ వర్క్ అవ్వకపో ఉండొచ్చు, డెవలపర్ టైం కోడింగ్ ఇవ్వకపో ఉండొచ్చు. లైక్ దట్ దేర్ ఆర్ n number reasons behind it, due to which they need to give, instead of 2 weeks they go for 3 weeks. This has to be estimated, this has to plan each and everything, which means మనం ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాం అంటే, ఈ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని how I need to perform a testing, how the testing has to be implemented, how testing has to be done, everything has to be discussed in the test planning. That's why here QA team is going to do how test process has to be implemented, has to be done. నా టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలనుకుంటున్నాను, ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, ఏ హార్డ్వేర్ కావాలి, ఎంతమంది రిసోర్సెస్ కావాలి, ఎంత టైం పడుతుంది, రిస్క్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాం. సో దట్స్ వై we'll call this in the test plan, that we are going to do the test planning. So now what a test plan document will contains. The test plan document ఏముంటుంది, ఏముంటాయి ఈరోజు చెప్పండి? Summary of the requirement, a summary of the document, and approaches, time intervals or time schedules, HR, human resources, people, how many people we needed, software and hardware components, yeah, very good, that's good, important. Types of testing, manual testing cheyala, automation cheyala. Risks we have, even resource ranappudu what is any mitigation plans I need to plan, and etc. Like that we have n number of contents in the test plan document that has to be done in test planning. The next phase is test designing. What is test designing? మాట్లాడదు, మీ ముగ్గురు మాట్లాడదు, వీళ్ళ మాట్లాడతారు. What is test designing? ఏమైంది test design అంటే? కన్స్ట్రక్టర్ బిల్డింగ్, వెరీ గుడ్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారంగా స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్, రైట్? దేని వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాం? లాస్ట్ 4 days దేని వర్క్ అయినా మనం దేని మీద ఉన్నాం? లాస్ట్ 4 days వీఆర్ వర్క్ ఆన్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ టెస్ట్ సినారియోస్. అదే టెస్ట్ డిజైనింగ్. ఇన్ టెస్ట్ డిజైనింగ్ we try to prepare test scenario and test cases, that's it. Okay, here QA team will start work on test preparation activities. Is nothing but preparation of test scenarios and test cases from, very good, from test requirements. From test requirements will prepare test scenario, test cases, right? What we create this, okay, so that is nothing but test designing.
And the fourth phase is test execution. What is test execution? Execute చేయడం. Execute చేయడం. Plan execute చేయడం. Okay. What is the plan executed? How is the plan executed? Designing. So application check చేస్తాం. Check చేయలే కదా. The original application has to be tested in the test execution itself. ఎలా చెక్ చేస్తాం? ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం? User application లో if I enter 200, I need to see 200 results. Or else if I enter 200 plus 20, it has to give 220. That is the requirement, right? Requirement prakaranga, if the customer enters 200 plus 20, it should show 220. That is the requirement I am given in the requirement document. As waste cheskuni test case rasanu. Enter 20, enter 200, sum 200 plus 20. User should see 220. Estimations kada. ఎక్కడ రాసాం అలాగ మనం? టెస్ట్ కేసులో రాసాం. We should see, user should see the value as 220 అని. మరి should see 220 ఎక్కడ కనిపించాలి నాకు? అప్లికేషన్ ఎవరు ఇచ్చాడు అది? అప్పుడు నువ్వు ఇస్తాడా? మాట్లాడదు, నేను మాట్లాడద్దు. అప్లికేషన్ ఎవరు ఇస్తాడు మనకి? బిజినెస్ క్లయింట్ ఇస్తాడు. గట్టిగా డెవలపర్ విల్ గివ్ ఇట్. డెవలపర్ డెవలప్ చేస్తాడు అప్లికేషన్, వాడిస్తాడు మనకి అప్లికేషన్. Developer will develop the application and give the application to us to test it. నేను టెస్ట్ చేయాలి. 200 ఎంటర్ చేస్తా, 220 ఎంటర్ చేస్తా, ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది నాకు. ఐ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్ లైక్ 220, రైట్? ఇలా రావాలని కోరుకున్నాను, ఎస్ రైట్. అమ్మ అది వచ్చింది ఇలా చూడాలి కదా. మరి నీ చూసే రిజల్ట్ ఏమంటాం? ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్ టెస్ట్ చేసి రాసాం. యూజర్ షుడ్ సీ 220 అని. నేను చూసే రిజల్ట్ ఏమంటాం? వెరీ గుడ్, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్. మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్? ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్ ఇంపార్టెంటా, యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఇంపార్టెంటా? యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఇంపార్టెంటా? మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ చెప్తాం. మా అబ్బాయిని షాప్ తీసుకెళ్ళాను, డాడీ కిండర్ జాయ్ కావాలని అడిగాడు. నేను ఒక చాక్లెట్ కొని ఇచ్చా. బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి పెట్టుకున్నాడు? నేను చాక్లెట్ ఇచ్చా. బట్ దేనికి రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వాలి? కిండర్ జాయ్ రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వాలా, చాక్లెట్ రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వాలా? కిండర్ జాయ్ కావాలి వాడికి. చాక్లెట్ తీసుకుంటాను అమ్మానికి, సార్ నా డాడీ నాకు అవసరం లేదు అంటాడు. ఎస్ సార్ నో, ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్. యాక్చువల్ సంబంధం లేదండి. మరి యాక్చువల్ రిజల్టే కరెక్ట్ అని అనుకుంటే, అదే నమ్ముతున్నాం అనుకుంటే డెవలపర్ నమ్మినట్టు. ప్రపంచంలో ఎవరు మన నమ్మిన టెస్టింగ్ టీము డెవలపర్ నమ్మద్దు. నేను నమ్మారా మునిగినట్టు ఆడారు. వాడు చెప్తాడు అది కరెక్టే అంటాడు. ఊపినాం అనుకో అయిపోయినట్టు. మనం కూడా ఊగుతోలేదు, ప్రాజెక్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. డోంట్ బిలీవ్ డెవలపర్స్, బిలీవ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఎందుకు? కస్టమర్ వచ్చింది అదే కదా, రిక్వైర్మెంట్ నుంచే కదా. మన రాసిన రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది? రిక్వైర్మెంట్ ఏ రిజల్ట్ వచ్చిందండి మనకి? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ దట్ హావ్ రిటన్ ఇన్ ద టెస్ట్ కేసెస్, రైట్? స్టిక్ విత్ ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్. ఎందుకంటే కస్టమర్ అది చెప్పాడు, నాకు అది కావాలన్నాడు. అది ఇస్తేనే నాకు తీసుకుంటా, లేకపోతే తీసుకోండి. నా 220 రావాల్సింది నాకు అవుట్పుట్. 200 + 20 220 రావాలన్నాడు. 220 రాని, సరే 220 ఏం 10 తక్కువ పెట్టు, నాకు అవసరం లేదు. ఐ డోంట్ నీడ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్, ఐ ఆల్వేస్ స్టిక్ విత్ ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్. నాకు ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే కస్టమర్ చెప్పాడు కాబట్టి. స్టిక్ విత్ ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్ ఓన్లీ, బికాస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ బై దట్ హ్యాస్ బీన్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది యూజర్స్ ఇట్సెల్ఫ్. అక్కడ కంపారిజన్ అవుతుంది. ఏం కంపేర్ చేస్తున్నాను నేను? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ కి యాక్చువల్ రిజల్ట్ కి. యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ కాదు. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ కి యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపేర్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ గివెన్ బై. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? యూజర్ స్టోరీస్ నుంచి వచ్చాయి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఫ్రమ్ ద టెస్ట్ కేసెస్. If you return the expected result from the test cases, I am checking the actual result from the application. Ade original testing ikkada aitundi. Here QA team is going to check the application by comparing expected results from to the
actual result from if expected result is equal to actual result, then test case will be నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నానో అక్కడ ఉంది. టెస్ట్ కేస్ ఏమైనట్టు గుడ్డా బ్యాడా? గుడ్. దాన్ని మనం పాస్ అంటాం. ఇఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు, జావా ప్రకారంగా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇదండి, డేటాబేస్ పరంగా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇది. నేను ఎక్కువ డేటాబేస్ వర్క్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఐ గోయింగ్ టు రైట్ ఎట్ నాట్ ఈక్వల్ టు లైక్ దట్. Then test case will be expected result actually correct ఉంటే పాస్ అయింది నా టెస్ట్ కేసు, లేకపోతే ఫెయిల్డ్. ఊరుకుంటాం ఫెయిల్ చేసి, ఫెయిల్ చేసి ఏం చేద్దాం మరి? ఎవడో పంపిస్తాం. ఎందుకు? డెవలపర్కి ఎందుకు ఇస్తున్నాం? వాడే కదా ఇచ్చింది, వాడే కదా, వాడికి చెప్తాం బాబు నువ్వు ఇచ్చిన అప్లికేషన్ బాగా తీసుకో, నీకే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నే, దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ సెండ్ టు dev team as report these issues as a defect. దీని defect అంటాం. If the expected result is not equal to actual result, నేను అనుకున్న అక్కడ అప్లికేషన్ లేదా, then I will report this issue to the developer as a defect. Right? So this is nothing but test execution. The last phase is test closure activities. What am I? Test closure activities. Requirement తీసుకున్నాను, అర్థం చేసుకున్నాను, దాని ప్రకారం test planning has been done. As per test planning, we have done the test cases and written test cases, test scenario. After that, we are executing the application by comparing the expert result to the actual result. If the application is looking good, manchina proper undi, okay, I am happy, right? Then the last will come to the test closure activities. For these exam and requirement అర్థం చేసుకున్నాను, టెస్ట్ ప్లాన్ అర్థం చేసుకున్నాను, డిజైనింగ్ ఎగ్జామ్ చేశాను, ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా ప్రతి నా చేతి నుంచి అయింది కదా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జామిన్. ద ఎండ్ విల్ బి, ఎగ్జామ్ రాస్తే ఎండ్ వస్తుంది మనకి. ఎగ్జామ్ రాస్తే వాట్ ది ఎండ్ రిజల్ట్, కంక్లూజన్. ఎగ్జామ్స్ అని అయిపోయింది, మా అబ్బాయి ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాను అనుకోండి, నాకు వాళ్ళు పంపిస్తారు. ఏం పంపిస్తారు స్కూల్ వాళ్ళు? రిజల్ట్స్, రిపోర్ట్స్, రిపోర్ట్ కార్డ్, రైట్? మీకు తెలియలేండి, మాకు ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ రిపోర్ట్ ఉండేది. మీరు అసలు ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్ మోడ్ వచ్చిన తర్వాత రేషన్ కార్డ్ పింక్ కలర్ ఉండేది అనమాట. యూనిట్ టెస్టింగ్ 1, 2, 3. ఇప్పుడు యూనిట్ టెస్టింగ్ కాదు, SA1, PA1 ఏదో మాట్లాడుతున్నారు. ఐ డోంట్ నో, తెలుసు మా వ్యవస్థ నాకు తెలియదు. సంతకం పెడతా, మార్క్స్ ఓకే గుడ్, కొంచెం వస్తాయి, పర్వాలేదు, మంచిగా వస్తాయి మార్క్స్, సంతకం పెడతా అంతే. సో mode of result will be there, right? A result ఏం చెప్తుంది నాకు? That report card will tell you how effectively my kid or the people has been studying this or no, right? A report important, right? End of the day ఎవరికి రిపోర్టే కావాలి. స్కూల్లో మీ అబ్బాయి ఎంత అల్లరి చేస్తున్నాడో, బాగా అవుతున్నాడు అడుగుతాం, బాగానే అవుతున్నాడు, మార్క్స్ మంచిగా వచ్చినాక చాలు నాకు. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎవ్రీ వన్ రీడ్ ఎ రిపోర్ట్, సార్ నో, ఎక్కడైనా పర్వాలేదు, గో ఇన్ ఎనీవేర్, వీ నీడ్ రిపోర్ట్స్. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, డాక్టర్ నాకు బాగాలేదు డాక్టర్ గంట మాట్లాడినా లాస్ట్ అంటాడు, రిపోర్ట్ ఉందా దగ్గర? ల్యాబ్ రిపోర్ట్ లేదు, ల్యాబ్ రిపోర్ట్ తీసుకురా. ఆన్ బేస్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ దే విల్ జడ్జ్ ఇట్ హౌ, వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. ఆ రిపోర్ట్స్ ఎక్కడైనా కావాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దే నీడ్ రిపోర్ట్స్, ఎక్కడైనా అంతే. లాస్ట్ 3 months బ్యాక్, 2 months బ్యాక్ బడ్జెట్ నడిచింది కదా, బడ్జెట్ హ్యాస్ బీన్ డన్, రైట్? బడ్జెట్ ఎలా నడిచింది? ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకొచ్చాం, ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అయింది, ఎంత పెడుతున్నాం, ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాం అని. అలాగే హౌసింగ్ మోడ్ లో ఏ సందులో ఎంత అయింది అనేది కూడా చూడలే కదా. దే విల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీప్ ఇన్. నేనే ఒక డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చింది సీతామహాలక్ష్మి గారు, ఓకే, ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, డబ్బాలే మా జీవితం అంతా ఉంటుంది.
సీతారాం కదా ఆవిడ పేరు, ఫైనాన్షియల్ మినిస్టర్. అందుకే నీకు సీతారాం చాలా పెట్టుకుని గుర్తుపెట్టుకున్నా అబ్బా. నాలుగు అంత జర్నల్ అది మనకు లేదు కదా. ఒక డబ్బా, ఒక బాక్స్, బ్రీఫ్ కేస్ డిసైడ్స్ ద రిపోర్ట్స్. అవర్ ఎకానమీ డిసైడ్ చేస్తుంది. దట్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ నీడెడ్. ఎవ్రీ పర్సన్ నీడ్ ఏ రిపోర్ట్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నీడ్ ద రిపోర్ట్. గో టు బస్ ఎక్కండి, అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక వస్తుంది స్టాప్, లాస్ట్ వచ్చిన అంటే కండక్టర్ కొడుతుంటే బిల్ జనరేట్ అయితే ఉంటుంది. ఏంటది? రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎంతమంది ఎక్కారు, ఎంత ఎక్స్పెండ్ వచ్చింది, నా అమౌంట్ అందుందా లేదా. ఎండ్ ఆఫ్ దట్ ట్రిప్ దట్ డ్రైవర్ హ్యాస్ టు టేక్, ఆర్ కండక్టర్ హ్యాస్ టు టేక్ ద రిపోర్ట్. హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యాస్ ఆన్ బోర్డెడ్ అండ్ హౌ మచ్ రెవెన్యూ హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్. సార్ అది రిపోర్ట్ తీసుకెళ్ళి వాడికి ఇస్తారు కదా, అక్కడ బిల్ కలెక్టర్ ఉంటాడు కదా టీఎస్ఆర్టీసీలో. పైకి వెళ్తారు, ఫ్లోర్లోకి చూస్తారు. నేను ఒకసారి చూశానండి. బిల్ అమౌంట్ ఇస్తా ఉంటారు, దే విల్ టేక్ ద అమౌంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే నీడ్ రిపోర్ట్స్. ఆ రిపోర్ట్ మనకు కావాలి. దోస్ రిపోర్ట్స్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ ఎట్ ద టెస్ట్ క్లోజర్ యాక్టివిటీస్. మనం వర్క్ చేసిన మొత్తం అంతా రిపోర్ట్కి ఇస్తాం, రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాం. నథింగ్ యూఆర్ డూయింగ్, జస్ట్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్స్. మెట్రో ఉంది కదా, ప్రతి మెట్రో దగ్గర ఎండ్ ఆఫ్ ద డే 11కి వెళ్ళండి, వాళ్ళు జనరేట్ చేస్తూ ఉంటారు రిపోర్ట్. ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చింది, ఎంతమంది రీఛార్జ్ చేస్తున్నారు, ఎంత రెవెన్యూ వచ్చింది, రైట్? వై దే ఆర్ జనరేటింగ్ రిపోర్ట్స్ లైక్ దట్? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నాం? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ రిపోర్ట్స్? What is the purpose behind it? Very good. Analysis కోసం. లాస్ ఉన్నామో లాభాలు ఉన్నామో, అవునా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ మెట్రో ఎండి నండి. లాస్ట్ మెట్రో వచ్చి 3 years 2 years అండి కదా. లాస్ట్ 2 years రిపోర్ట్ అడిగాను, ఇవ్వరా? మరి ఎందుకు స్టోర్ చేస్తారు రిపోర్ట్స్? రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడం కదా, స్టోర్ కూడా చేయాలి కదా. ఫర్ ఎస్టిమేషన్స్, ఇవన్నీ అనాలిసిస్ ఎస్టిమేషన్ కోసమే. లాస్ట్ మంత్ ఎంత ఖర్చు అయింది, ఈ మంత్ ఎంత అయింది చూస్తాం. లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం ఎంత అయింది ఖర్చు, ఈ ఇయర్ మొత్తం ఎంత ఖర్చు అయింది. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి కంపేర్డ్, రైట్? దోస్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు షో హౌ వీ హావ్ డన్ ఇట్. అలాగే టెస్ట్ క్లోజర్ యాక్టివిటీస్. We have been signed out because we are currently signed in another device. Why? Just give 1 minute. Okay, leave that. So those reports have to be important. Those reports will call it as test closure activities. ఇక్కడ మనం అదే చేస్తాం. Here QA team is going to generate test reports. For what purpose? To show how effectively the test process has been done. For that, we have different names of the test reports. Organization law, test report names. Tell me the names. A requirement document, sir. BRD. A requirement document, boss. మాట్లాడండి. Tell me అన్నా కదా. Test process reports. Very good. మీదది చేపిస్తారంటే రివిజన్ అవుతుందండి మీకు మైండ్కి. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిపోర్ట్, జనరల్ నేమ్ అంటాం కదా, టెస్ట్ ప్రోగ్రెస్, నేను ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు టెస్ట్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్స్ అని అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, టెస్ట్ క్లోజర్ రిపోర్ట్ కూడా ఉందా? So these are the different names of the report that are using in different organizations. A report and okate cheptundante, but different names unnai. So this is nothing but SDLC. Okay, let me stop my recording. Let me draw the diagram of SDLC, how SDLC looks like. Different pages untai kabatti I have to draw the different pages. The first one is test requirements, test planning,
So these are the different phases that are going to involve in SDLC. Now, we complete the diagram. Test requirements of the test planning start అయిపోతుంది. Test planning with the test designing, test design తర్వాత test execution. కొంతమంది ఏం మాట్లాడుతారంటే సార్ టెస్ట్ డిజైన్ తర్వాత టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ ఉంది సార్ గూగుల్లో. అవసరం లేదండి, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ మనం చేయం. దానికి సెపరేట్ అడ్మిన్ ఉంటే అడ్మిన్ టీం చేస్తుంది. So these are STLC pages. Let me save the image first of all. Okay, that's it for today. You need to take the diagram and note